Now, shifting our focus from one story to the other, but it remains down south. Days after the trial court acquitted actor Dileep in the sexual assault case that rocked Mollywood, survivor has now spoken out. In a detailed statement, in fact, the survivor in the case said that the law was not equal for all and spoke on the loopholes in the very case, which has in fact been unfolding for years now. She also said that all was not well with the probe and that the case had changed for one particular accused. The survivor alleged that her fundamental rights were not protected. This, even as the protests broke out in Thiruvananthapuram in a state-run KSRTC bus after the actor Dileep's movie was screened. In Thiruvananthapuram, passengers in the state-run KSRTC protested after Dileep's movie was in fact screened in the very bus itself, visuals of which we bring to you on our screens. After the passengers in fact came out to protest, the conductor turned off the screen immediately. These are some angry voices that you can even hear in the background, and this is where this story currently stands at. Let's listen into the reactions that's coming before we proceed with the discussion. ദേ ആ വഷളൻ്റെ സിനിമയാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് ദിലീപിൻ്റെ പറക്കും തളിക എന്നുള്ള സിനിമ ഇട്ടേക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കേശവദാസപുരത്ത് നിന്ന് അടൂർ വരെ 2-2.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് കണ്ടക്ടറോട് അറിയിച്ചു. അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഈ സിനിമ നിർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ടിക്കറ്റ് തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വട്ടപ്പാറയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് തരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും, കാരണം നമ്മൾ അതിജീവിതയോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മോൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പ്രതികരിച്ചത്. വെറുതെ പ്രതികരിക്കായിരുന്നില്ല, ഞാൻ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു, അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പേര്, 99% പേരും ആ ബസ്സിൽ ഇരുന്നവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ഞാനിത് പ്രതികരിക്കാമെന്നാണ് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞത്, വനിതകൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെയും കൂടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ ഇതിനകത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് ഈ സിനിമ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടക്ടർ നേരത്തെ വിസമ്മതിച്ച ആൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചത് പിന്നെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം വെള്ളമടിച്ച് ചില ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. 1-2 പേര് ഇത് കോടതി വിധി വന്നതല്ലേ, കോടതി ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, താഴ്ക്കോടതി മാത്രമാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇനിയും കോടതി ഉണ്ടല്ലോ. Let's bring in Shubhimol to the conversation here. Shubhimol, let's understand that this passenger was in fact coming out to say that while they were on this very bus, the movie was being screened. But more importantly, while we do want updates from you in terms of what exactly went down in this very episode that we are bringing to our viewers, there are very important comments that's come in from the survivor. One of them being the fact that despite this case having gone down for so long in the court of law, there's still that her fundamental right, the victim's fundamental right, was not taken precedence. It did not take precedence over one particular accused. And that is probably where power play comes into the equation. And it's extremely, extremely unfortunate to hear. Well, Shreya, right from the case began itself, there have been many criticism against the trial court in the way the case was conducted, and she lists down all of those issues very clearly. Firstly, the important evidence in this case is the memory card. The memory card was not handled properly inside the court premises. It had gone missing, is what we're understanding, and there was no action taken up on it. And there was a difference in the hash value of the memory card also. So that was mishandled, is what she alleges. Secondly, 2 prosecutors had quit this case during the trial itself, saying that the judge in the case was favoring the accused in the case. There was some sort of anger against the prosecution. So the prosecution, 2 lawyers had quit this case in between, and she also says that both of them had told her earlier itself, much earlier that you won't get justice from this trial court. So she lists down those issues very clearly, saying that now I realize, there's a painful realization that not everybody is equal before the law, and I do feel that I have not got justice and I'm going to fight this case. That's what she says.
So multiple allegations were there already, and the survivor here reiterates all of them, saying that I have not got justice. Even when it comes to the first to six accused who were found guilty in the case also, the punishment that was granted to them was 20 years of punishment, 20 years of rigorous imprisonment. And 20 years of rigorous imprisonment is the least punishment that you can get in a gang rape case. So even in that case, the survivor do not feel, that justice was served to her, is what we are understanding. The prosecution also said that they are also not satisfied with the verdict, with the quantum of punishment. So they're also thinking of filing an appeal against the quantum of punishment also. So we'll have to see what is going to happen in the coming days. Definitely, the government has clarified that an appeal will be filed and this case will be taken to the higher court. But the very important reaction that we were looking forward was the reaction from the survivor. And finally, she has spoken, saying clearly that I have not got justice in this case. Right, Tribimol, thank you for putting it into perspective as to what exactly went down in this very case and where the survivor comes from when she makes comments like the ones that she's made after the very acquittal has come to light. With that, viewers, we're now shifting our focus to another big story.